Dear all, today I'm going to start the discussions on one of the fundamental concepts of organic chemistry, that is the electron displacement effects. Today, the first one among that is inductive effect, will be discussed. Inductive effect, what is inductive effect? Its applications and okay. So inductive effect comes under the electron displacement effects. The term electron displacement effect, it refers to the effect involving bonding electron displacements either taking place inherently in a molecule or brought about under the influence of an attacking reagent, which means that electrons are displaced, bonding electrons are displaced. Bonding electrons means this is a bond. A is bonded to B, and here two electrons are there in a bond. That bond is formed by the combination of two electrons. These electrons are displaced from its mean position. We are expecting the electrons to be present at the midpoint, right? But these electrons are displaced either to this side or this side, okay? And this electron displacement may be a permanent effect, okay? This electron displacement may be a permanent effect or maybe permanent in a molecule, which will be like that, okay? Or it could be brought about temporarily by an attacking reagent, or the electron displacement takes place only in the presence of an attacking reagent. If the attacking reagent is absent, the molecule is normal, that means there is no electron displacement effect. So these are, I'm repeating it. It refers to the effects involving bonding electron displacement. That means the bonding electrons are displaced. Okay, these are the bonding electrons. They are supposed to be at the midpoint, but they are being displaced. Okay, either taking place inherently in a molecule. It could be a permanent effect, or it could be brought about only in the presence of an attacking reagent. There are 5 important electron displacement effects, which are inductive, electromeric, mesomeric, hyperconjugation, and steric effect. Today we are going to discuss in detail regarding the inductive effect. The first one, that is the inductive effect. It is the process of electron shift along a chain of atoms due to the presence of a polar covalent bond in it. Okay, electrons are getting shifted along a chain of atoms due to the presence of a polar covalent bond. You know what's a polar covalent bond? Normally, covalent bonds will be like this. For example, Cl2. If you take the example of Cl2, this is Cl2. This is a pure covalent bond because it's homogeneous. There will be 2 electrons only exactly at the midpoint. But if you take HCl, hydrogen chloride molecule, not hydrochloric acid, we know that that's shifted, that is separated as H plus and Cl minus. I'm talking about hydrogen chloride gas. Okay, this hydrogen chloride gas also, we are expecting the electrons to be present at the exact midpoint. But you know that actually it is not the case. Since the chlorine is more electronegative, chlorine will pull these electrons from this midpoint towards itself a little bit, right? So there develops polarity. That is, we are expecting it's a covalent bond, so the electrons should have been present at the exact midpoint. But here, since the chlorine is electronegative, chlorine develops a delta negative charge. As a result, hydrogen develops a delta positive charge. So in Cl2, it's a pure covalent bond, but in the case of HCl, it is a polar covalent bond. Okay, hope that's clear. And now see this, here we are connecting this chlorine in a hydrocarbon. That is, we are taking butane, CH3, CH2, CH2, CH3, that is butane, and we are removing a hydrogen from butane, and you are fixing it with a chlorine.
Okay, then what happens is that the same, like the same I have explained in the case of HCl, this chlorine atom pulls the electrons. It pulls the electrons towards itself. The bonding electrons of this, the chlorine atom pulls the bonding electrons towards itself. And as a result, here this carbon gets a delta positive charge. That means most of its electron density is shifted towards chlorine. Right. So this is this is deprived of electrons now. So what will this carbon do? This carbon will pull the electrons from its neighboring one, but with the reduced force. You know that chlorine is the strongest, the mightiest. It can forcefully pull the electrons towards itself, but since carbon is not having that much electron attracting property, the force with which the electrons are being pulled will differ here. So that will be reduced here. As a result, a sum of its electron density is shifted from, this is first carbon, this is the second carbon, this is the third carbon, and this is the, this is the fourth carbon. So from second carbon to first carbon, some amount of electron density is shifted, and as a result, there develops a delta positive. That means the positive charge is not that much here. Okay, so since this second electron lost some of its electron density, that will try to make it up by attracting the electrons from its neighboring carbon. So this one propagates as a chain. Okay, this one propagates as a chain. This is called as inductive effect. And here the second point, the direction of displacement is shown by placing an arrowhead midway along the line representing the sigma bond that you have seen here. That is, electron shift is shown as an arrowhead midway between the bond. Okay, then the effect decreases as the distance from chlorine atom increases. This is the strongest, so this will pull more powerful, with greater power, and this effect goes on decreasing as the distance increases. So the minus I effect of chlorine will be felt the maximum at the first carbon atom here, at the first carbon atom, and the effect will be decreased in the second carbon atom, and still decreased effect will be on the third carbon atom, and almost negligible result will be on the fourth carbon atom. This is about inductive effect, and now there are two types of inductive effect, which is plus I and minus I effect. So atoms or groups which are more electronegative than carbon will show a minus I effect, or electron withdrawing inductive effect, that you have seen in the case of our previous example. In the case of chlorine atom is attracting or pulling the electrons towards itself. So that's a minus I effect. Okay, these are the important groups which have minus I effect, that also have given in the decreasing order. So the most powerful, or the group having the highest minus I effect is nitro group, then comes cyano, then COOH, FClBrI, then OCH3, OH, and then benzene. This is the order. And just as opposite to that, some groups tend to give away its electrons to the others. Okay, instead of pulling, they will be releasing the electrons towards the other bonds. Okay, such groups are called positive. Such groups having plus I effect, and this effect is called plus I effect, that is electron releasing inductive effect. Normally alkyl groups will be doing this. Alkyl groups have plus I effect, and the order is the group with maximum plus I effect, or the highest plus I effect, is tertiary butyl. This group is tertiary butyl, and this one is isopropyl, and here is ethyl, and the last one is methyl. Okay,
In the case of tertiary butyl, there are 3 alkyl groups. In the case of isopropyl, there are 2, and ethyl and methyl. Okay, so this is the order of decreasing order of groups having positive inductive effect, plus I effect. And again, I'm going to repeat the points we have already discussed, that is characteristics of inductive effect. It's a permanent electron displacement effect. It's not temporary. It's like that itself. In a molecule, the inductive effect is a permanent effect. It involves only the displacement of sigma electrons. Electrons are not shifted completely. Okay, complete ആയിട്ട് electrons shift ചെയ്തിട്ടില്ല. Just in the expected position, the electrons are shifted towards one of the atoms. Okay, and it diminishes rapidly with distance. It affects almost negligible beyond 2 carbon atoms. And when it comes to applications, the most important application is the effect of substituents on the acidity of carboxylic acid is well explained by inductive effect. Okay, this is the most important application. And before discussing the application, I'll have to give you some hint about the acidity and all, but I'm trying to brush up your memory. First one you have to bear in mind in all the examples is that as the pKa value increases, acidity decreases. In the case of inorganic acids, we are depicting this one with the pH value. Acidity inde oru unit endana pH value aanu nammal paraya. As the pH value increases, what happens to acidity? Acidity decreases. Like the same, in the case of organic acids, we will be using the term pKa. It has the same for you to keep in mind. It has the same meaning of pH. So as the pKa value increases, acidity decreases. And in the case of the most common acids that we know is that HCl, hydrochloric acid, right? So hydrochloric acid, in the case of, if we write it like this is actually shifted like this, that is, it is shifted to H plus and Cl minus. What determines the strength of an acid? For example, this is a hypothetical compound. This is an acid ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. AH എന്നുള്ള ഒരു ആസിഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇത് എപ്പോഴാണ് സ്ട്രോങ്ങർ ആസിഡ് ആവുന്നത്? AH ഒരു ആസിഡ് ആണ്. അത് എപ്പോഴാണ് സ്ട്രോങ്ങർ ആസിഡ് ആവുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ it depends upon its ability to release this electron, this proton. Okay, ഒരു ആസിഡ് സ്ട്രോങ്ങർ ആസിഡ് ആവുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ how easily it donates its H plus. Okay, H plus എത്ര ഈസി ആയിട്ട് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എത്ര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, that will be a very good acid. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈസിലി ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? The electron density around hydrogen. Here you can see a bond. I'll try to represent with another color. That is, this bond is made up of this AH bond is made up of 2 electrons of one A and 1 electron from hydrogen. So, and there will be electron density around this. So hydrogen, എപ്പോഴാണ് hydrogen പെട്ടെന്ന് മൂവ് ചെയ്യുക? എന്ത് ചെയ്യണം? hydrogen electron density should also shift to the other side. അപ്പോൾ AH bond weak ആവുമ്പോഴാണ് hydrogen പെട്ടെന്ന് മൂവ് ചെയ്യുക. Okay, so I'm repeating this, that is AH bond H plus ആയിട്ട് എത്ര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നു അത്രയും നല്ല ആസിഡ് ആയിരിക്കും ഈ AH എന്ന് പറയുന്നത്. H plus and A minus ആയിട്ട് വരും. So as the bond strength, ഈ bond എത്രത്തോളം വീക്ക് ആവുന്നു, the bond between A and H എത്രത്തോളം വീക്ക് ആവുന്നു അത്രത്തോളം എന്ത് പറ്റും, hydrogen can be released easily. So this AH will be a very good acid. So acidity depends upon the bond strength between A and H. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Okay, so എപ്പോഴും നമ്മൾ ഏതാണ് more acidic എന്ന്, suppose there is a problem before you and you have to decide which one is a very good acid. അപ്പോൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താണ്, bonds AH എന്നുള്ള bond എവിടെയാണോ ഏറ്റവും weak ആയിട്ടുള്ളത്, means electron density between A and H. Electron density ഇവിടെ ഒരു electron cloud ഉണ്ടാവുമല്ലോ. This electron cloud
എവിടെയാണോ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ളത്, വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ഉണ്ടാവരുത്, that should shift to A. എച്ചിന്റെ അടുത്തേക്കല്ല പോകേണ്ടത്. എച്ചിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ബോണ്ട് വിൽ ഗെറ്റ് സ്ട്രോങ്ങർ. നമുക്ക് എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ടാണ് പോകേണ്ടത്. എച്ച് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഹൈഡ്രജന്റെ ഇലക്ട്രോൺ കൊടുത്തിട്ടാണ് പോകുന്നത്. സോ അത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്, ഹൈഡ്രജന്റെ അടുത്ത് അതിന്റെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ആൻഡ് അതൊക്കെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എവിടെയാണോ ഉള്ളത്, ബൈ എനി മീൻസ് ഇതൊക്കെ വലിച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് കളയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ദിസ് H bond will be weaker and that will be a stronger acid because hydrogen can be donated very much easily. Okay, this will be, I'll try to explain again with the coming examples that this concept will be clear over there hopefully. Okay, so let's start the application part one by one. Let's examine the applications one by one. Acidity of chloroacetic acid versus acetic acid. This is the acetic acid and this is chloroacetic acid. Here what happened is this from this CH3 one hydrogen is removed and it is replaced with a chlorine atom. So from pKa values we can understand that chloroacetic acid is more acidic than acetic acid. Okay, so let's see what could be the reason for that. If you write the acetic acid part, CH3 CO OH. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ AH എന്ന് വെച്ച് കാണിച്ചില്ലേ, അപ്പോൾ H-ആയിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്ത ഈ ഒരു ബോണ്ടാണ് അവരുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ സെന്റർ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ബോണ്ടാണ്, ഈ ഒരു ബോണ്ടാണ്, OH ബോണ്ടാണ്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഹിയർ, ഓക്കെ, ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. ആൻഡ് നൗ യു ആർ, നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്, ക്ലോറോഅസറ്റിക് ആസിഡ്. ഇവിടെ എന്താ പറ്റുന്നത് കാണിച്ചു തരാം. CH2 CO OH. സോ ഇവിടെയും ആ OH ബോണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ വേണ്ടത്. ആൻഡ് ക്ലോറിൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം OH ബോണ്ട് ആ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ലേ. ഹിയർ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് Cl, since it has a negative inductive effect, that will pull the electrons from this first carbon atom. First carbon എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത കാർബൺ എന്ത് ചെയ്യും, electrons will be pulled out of this one, and as a result ഇത് എന്ത് പറ്റും, ഡെൽറ്റ പോസിറ്റീവ് ആവും ആര്, this carbon atom, and therefore to make up for the loss എന്ത് ചെയ്യാം, അതിന് ഉണ്ടായ നഷ്ടം മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി that will pull the electrons from its neighbor. ഓക്കെ, ഈ കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന്, ഈ നെയ്ബറിംഗ് കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് അത് പുൾ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും, ഡെൽറ്റ പോസിറ്റീവ് വരും. സോ ടു മേക്ക് അപ്പ് ഫോർ ദ ലോസ്, ദിസ് കാർബണൽ കാർബൺ വിൽ pull the electrons from the neighboring oxygen atom, and oxygen will also have a delta positive charge. Oxygen positive charge എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് it's not good, right? Because it's electron negative, and oxygen always loves to attract electrons and not to give electrons. Okay, so the tendency will be very much less. So to make up for that, this oxygen will pull the electrons from this bond. This bond means eventually this hydrogen will be at a loss, and that will lose most of its electron density, and there will be an increased tendency for hydrogen to give away as H+, to go out of the system as H+. But in the case of acetic acid, this effect is not there. There is no minus I effect. Therefore, the OH bond is rather strong. But here, in the case of, if we attach a chlorine here, the OH bond becomes weakened. OH bond weak ആയി, ഒരു ബോണ്ട് വീക്ക് ആവുക പറഞ്ഞാൽ അതിനിടയിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കുറയാന്നാണ് അർത്ഥം. ഓക്കെ, ബിറ്റ്വീൻ ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കുറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോൺ ലോസ് ആയി. ഓക്സിജൻ ഒരിക്കലും സ്വന്തം ഇലക്ട്രോൺസ് കൊടുക്കില്ല. സോ ഹൈഡ്രജൻ ആയിരിക്കും എന്താ പറയണ്ടേ, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജിലുള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ ആയിരിക്കും. സോ ഹൈഡ്രജന്റെ ഇലക്ട്രോൺസ് പോവും, and therefore OH bond becomes weak and H can be escaped or H can be donated easier.
മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ okay, to greater extent than chloroacetic acid. Therefore, chloroacetic acid is a stronger acid than acetic acid. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? Here, this is an example for trichloroacetic acid, dichloroacetic acid and chloroacetic acid comparison വരുമ്പോൾ you know that ഒരാൾ വലിക്കുന്നതും നമ്മൾ കമ്പവലിയിലൊക്കെ കാണല്ലേ, രണ്ട് സൈഡിലും ഓരോരാളുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം, മറ്റൊരു സൈഡിൽ ഒരാളെയും കൂടെ കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക വലിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് പുൾ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക? രണ്ടുപേരും വലിക്കുന്നതല്ലേ. അപ്പോൾ in the case of dichloroacetic acid, that will be more acidic than chloroacetic acid, and trichloroacetic acid will be the most acidic when compared to all these things. So as the number of chlorine atom increases, the effect of minus I also increases. Therefore, acidity increases. Okay, ഒരാൾ വലിക്കുന്നതിന് പകരം 3 പേര് വലിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് വരും? Cl ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് പോട്ടെ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാവില്ല, Cl ആയിരിക്കില്ല. Trichloroacetic acid ആണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. This is trichloroacetic acid. So instead of one, there are 2 other chlorine atoms. So the minus I effect, the electron pulling is very much enhanced. As a result, trichloroacetic acid is most acidic when compared to dichloro, and then comes monochloro, and then comes our normal acetic acid. And the second one is the relative acid strength of haloacetic acid. You have seen that as the number of the same atom in the minus I effect group increases, acidity increases. Then what happens to different halogens? You are acidic acid എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നേരത്തെ ക്ലോറോന്റെ നമ്മൾ കണ്ടു, the fluoro, chloro, bromo and iodo. You are replacing one hydrogen atom with all these halogens and you are comparing the acid strength. That we can understand from the electronegativity value itself, because fluorine is most electronegative, then comes chlorine, then comes bromine, and then comes iodine. So the electron pulling effect also depends upon the electronegativity. So who will pull stronger? Definitely the most electronegative element will pull the electron stronger. Therefore, fluoro will be more acidic, then comes chloroacetic acid, then comes bromoacetic acid, and then comes iodoacetic acid. You can see that in the pKa values also, that is 2.57. It increases from 2.57 to 3.16. That means acidic strength decreases in the order. Okay, pKa value increase ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ in the decreasing order of acidic strength ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. Okay, and then the third one, that is 2-chloropropanoic acid and 3-chloropropanoic acid. Here what we have done is shifted the positions. Okay, I'll write it for you here. That is CH3, CHCl, COOH. This is 2-chloro. We have to write the 2-chloro. Then here comes CH2, COOH. This is the chlorine atom. This is the example of 2-chloro, and here is the example. This is 3-chloro. Right, first carbon, second carbon, and third carbon. Here you can see, as I told you earlier, what you have to look into is the OH bond, right? OH bond. So എവിടെയാണ് OH bond ഏറ്റവും weakest ആയിരിക്കുന്നത്, that will be more acidic. ഇവിടെ നോക്കുക, OH bond in electron density, and the chlorine is pulling from here. ഇവിടുന്ന് പോയി, അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്താണ് ക്ലോറിൻ എത്രാമത്തതാ? ഓക്സിജൻ. ഇതിന്റെ പൊസിഷൻ നോക്കുക, കുറച്ചും കൂടെ അടുത്തുനിന്നാണ് പുള്ള് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദിസ് ക്ലോറിൻ, ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ വന്നു, ഫസ്റ്റ് വന്നു, സെക്കൻഡ്, തേർഡ്, ഫോർത്ത്, 4 പേര് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ബോണ്ടിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുക. ഇവിടെ എന്തേ ഉള്ളൂ? ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ്, 3 പേരേ ഉള്ളൂ. സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുകയും ചെയ്തു, ആസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ active group increases, acidity
അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലേ. സോ ഇവിടെ OH ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളത് 2-chloro ആണ്, ക്ലോറിൻ അടുത്തുള്ളത് 2-chloro ആണ്. And so that 2-chloro, in that the chlorine in the second position can pull the electrons more effectively when compared to the chlorine in the third carbon atom. Therefore 2-chloropropanoic acid is more acidic than 3-chloropropanoic acid. Okay, and next one is the acidity of formic acid and acetic acid. Till now we have discussed about the minus I effect groups. Alle minus I effect inde karyani in the 3 examples we have discussed about minus I effect. Here comes an example of how plus I affect the acidity. Okay, this is formic acid and this is acetic acid. In the case of formic acid there is no inductive effect because only hydrogen is present. This is formic acid, HCOOH. In the case of acetic acid, that is CH3COOH. Here no inductive effect because hydrogen and harmless ആണ്, അതിന് plus I effect ഇല്ല minus I effect ഇല്ല. So there is no inductive effect over here. But in the case of acetic acid, and then the acetic acid is an alkyl group and it has a plus I inductive effect. Okay, then what happens is plus I effect ഉണ്ടാവുന്നു പറഞ്ഞാൽ it doesn't require electron density, it doesn't like much electron density, so that will release or give away its electron density to other carbon atoms through the chain. So ഈ carbon atom എന്ത് ചെയ്യുന്നു, it pulls some of its electron density, it pushes away its electron density towards the neighboring carbon. So ആർക്കും excess വേണ്ട. Okay, so ഇവിടെ excess ആയി, ഈ excess എന്ത് ചെയ്യും, this carbon will push towards this oxygen and this oxygen will push towards this OH bond. So eventually what happens is that the strength of the OH bond increases. Okay, the electron density between oxygen and hydrogen increases. If OH bond strength കൂടിയാൽ എന്താ പറ്റുക, definitely acidity will decrease. എന്തുകൊണ്ടാ, ഏറ്റവും നല്ല ആസിഡ് ആവുന്ന എപ്പോഴാണ്, ഹൈഡ്രജൻ പെട്ടെന്ന് പോകണം, H ആയിട്ട് പോകുന്നതാണ് ബെസ്റ്റ് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ when you compare formic acid and acetic acid, എന്താ പറ്റുക, this OH bond becomes stronger in the case of acetic acid, which means that it is a weaker acid when compared to formic acid. Okay, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ. നമുക്കത് എക്സാമ്പിൾ കാണാം. 3.77 ആണ് acetic acid, 4.76 ആണ്. In the next slide I have given this one also, propanoic acid and butyric acid also. അപ്പോൾ propanoic acid എങ്ങനെ വരും, propanoic acid will be CH3CH2COOH അല്ലേ. അതെങ്ങനെ എഴുതാം, CH3CH2COOH നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, C2H5COOH എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ, CH3CH2COOH. And then butanoic acid എന്ന് പറയുന്നത് butyric acid എന്നാണ് കോമൺ നെയിം പറയുക. butyric acid എന്താണ്, CH3CH2CH2COOH. that means C3H7COOH. so here groups ഏതാണ്, alkyl groups which impart plus I effect are ഇവിടെ methyl, ഇവിടെ ethyl, ഇവിടെ propyl. so as the order of plus I effect എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. plus I effect ന്റെ order എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ C3H7 ആണ്, പിന്നെ ethyl ഗ്രൂപ്പിനാണ്, then comes methyl. so plus I effect ഏറ്റവും അധികം ഇതിനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അതിന്റെ മീനിങ്, ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത്, OH bond strength ഇത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ്. electrons will be pushed more effectively. so this OH ന്റെ bond strength will be higher. that means acidity will be in the lowest. okay, highest OH bond strength പറയുമ്പോൾ lowest acidity ആണ്. okay, അപ്പോൾ plus I effect in the order ലാണ് ഇങ്ങനെ പറ്റുക. this is explained in the next, I have given it as an example in the next slide. okay, so formic acid, acetic acid, propanoic acid and butanoic acid, or if you say in the IUPAC name, that is methanoic acid, ethanoic acid, propanoic acid and butanoic acid. in the common name it is formic acid, acetic acid, propionic acid and butyric acid. okay, അതേപോലെ if you try to substitute with this acetic acid, ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, acetic acid ഞാൻ എന്തൊക്കെ substituents കൊടുക്കുന്നു നോക്കാം.
That I'll write in the next slide. Okay. Here I have explained this for this observation, that is formic is more acidic, then comes acetic, then comes propanoic, and then comes butyric acid. Another example also I can point out here, that is CH3 COOH, acetic acid. Okay, CH3 COOH. Then if we replace this hydrogen with also a CH3 group, that will be CH3 CH CH3 CH3 CH2 COOH, and then again there could be CH3 CH CH3 COOH, and the last one could be CH3 is MaCH3 methyl COOH. അപ്പോൾ ഇവിടെ CH3 COOH ഉണ്ട്. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? Another methyl group is added, and then comes എന്ത്? രണ്ട് methyl group വന്നു. Here മൂന്ന് methyl group വന്നു. Just പറഞ്ഞു പോവാം. Which will be most acidic? Definitely acetic acid will be most acidic because there is only one methyl group present. Okay, CH3 ഒറ്റൊന്നേ ഉള്ളൂ. Acetic acid വെച്ച് compare ചെയ്യാം. When compared to acetic acid, ഇവിടെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? ഒരു methyl group extra വരുന്നുണ്ട്. So inductive effect അവിടെ കൂടി, plus I effect രണ്ടെണ്ണായി, plus I effect increase ചെയ്തു. ഇവിടെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? രണ്ട് methyl group വരുന്നുണ്ട്. So plus I effect again increased. Here 3 methyl groups are coming. So plus I effect എന്ത് ചെയ്യുന്നു? Triple I. So as a result, this will be the least acidic. This will be the least acidic. Okay. So as the number of plus I effect group increases, acidity decreases, and as the bulkiness of the plus I effect group increases, there also acidity decreases. ഇവിടെ അതാണ് പറ്റുന്നത്. Plus I effect group bulkier ആവുന്നു, വലുതാവുന്നു. ഇവിടെ plus I effect ഉള്ള group methyl ആണ്. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ethyl ആയി. Okay. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അത് എന്തായി? Propyl group ആയി. So bulkiness of plus I effect group increase ചെയ്യുന്നതോറും acidity കുറയും. അതേപോലെ as the number of plus I effect കൂടുമ്പോഴും acidity decrease ചെയ്യും. And here we can stop the discussions regarding inductive effect with this example, that is basic nature of methylamine and ammonia. Ammonia നമുക്കറിയാം NH3 അത് basic ആവുന്നത് എങ്ങനെയാ? NH3 it's a pyramidal in shape എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം. NH3 it becomes basic എങ്ങനെയാ? It has a lone pair of electron അല്ലേ? തലക്കമുള്ളൊരു there is a crown and there are 2 electrons in that. And ഒരു base, ഒരു acid നല്ല acid ആവുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു how easily it gives away its hydrogens. Hydrogen as H+. അപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും best acid ആവുക. ഒരു base ഏറ്റവും best ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ how easily it can donate its lone pairs. Okay. Lone pair എത്രത്തോളം പെട്ടെന്ന് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ lone pair ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി എപ്പോഴാണോ മാക്സിമം വരുന്നത്, കൂടുന്നത്, അത് നല്ല ബേസ് ആയിരിക്കും because it can donate easily. And now you can compare this ammonia with methylamine, that is the same nitrogen here and the same crown here, hydrogen, and we have replaced one hydrogen with a methyl group. Now what happens? As the methyl group has a plus I effect, that will push its electrons towards this nitrogen, and therefore there will be increased electron density in the lone pair when compared to ammonia. Ammonia, there are 3 hydrogen atoms. Hydrogen doesn't have neither plus I nor this minus I. So when it is attached to a methyl group, the electron density will be more in the case of lone pair, in the case of methylamine, because of plus I effect of this methyl group. അതുകൊണ്ട് തന്നെ methylamine will be more basic than ammonia. Okay. So it was a lengthy session. I hope you understood everything properly. We have discussed about inductive effect, plus I, minus I, and in the case of minus I effect, I have taken the example of chlorine atom, and we have discussed 3 applications regarding the minus I effect of this
minus I effect and how it affects the acidity of carboxylic acids. And then the fourth and fifth was the application of plus I effect, and in there we have discussed the acidity of this formic acid to butyric acid, how it varies, and the fifth one is the basic strength of methylamine and ammonia comparison. Hope you understood well. So we'll meet in the next class with the second effect, that is electromeric effect. So I'm stopping here. Thanks for your patient listening.